Welcome back to our channel My Bio Notes. So இந்த வீடியோல நம்ம வந்து இன்னொரு டீச்சிங் ஸ்கில் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம், the skill of non-verbal cues. So this teaching skill ஒன்றா பார்த்துட்டு வரோம். ஸோ இதில் வந்து this is the 7th skill. மேனன் கொடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கில்ஸில் this is also an important skill which is the non-verbal communication skill. ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அண்ட் ஆல்சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அண்ட் ஆல்சோ பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் ஏதாவது வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஸோ கம் லெட்ஸ் see about this topic of skill of non-verbal cues. ஸோ non-verbal communicationனாலே அங்கே வந்து வெர்பல் இருக்காது. ஸோ தேர் இஸ் நோ வெர்பல் communication, there are no words. நம்ம வந்து அங்கே வந்து எதுவும் வந்து பேச போகிறது கிடையாது. ஸோ இட் இஸ் கம்யூனிகேஷன் வித்தவுட் வேர்ட்ஸ். ஸோ வேர்ட்ஸ் இல்லாமல் யூ ஆர் கோயிங் டு கம்யூனிகேட் வித் அதர் ஸ்டூடெண்ட். ஸோ இதில் என்ன ஆகும், என்னென்ன இதெல்லாம் இதில் கவர் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா, த வே யூ லிசன் ஆர் யூ லுக், எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்க, ஆர் மூவ், யுவர் மூவ்மெண்ட் அண்ட் யுவர் ரியாக்ஷன், இதெல்லாம் வந்து தே ஆர் நான் வெர்பல் டைப் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன். ஸோ திஸ் non-verbal communication எப்போ யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, when the verbal is turned off. அதாவது அந்த வேர்பலில் அந்த கான்செப்டை சொல்ல முடியல அப்படின்னா you can use this non-verbal type of communication. And the reason, what is the reason for using this non-verbal type of communication na, நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி words have limitations, right? So everything can't be said in words. So in that case this non-verbal communication is very effective, and it also expresses the inner feelings, and it is very powerful actually. உங்களுக்கு ஃபீலிங்ஸும் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறனால it is very powerful, and it is also genuine. That is it is very true, that non-verbal type of communication, and it also express feelings, your thoughts, etc. And this non-verbal message பார்த்தீங்கன்னா it is very simple. ஸோ நம்ம வெர்பலில் கூட வெர்பல் மெசேஜ் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் காம்ப்ளெக்சிட்டி. ஸோ அந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸான வெர்பல் மெசேஜ் இடத்துல யூ கேன் யூஸ் திஸ் non-verbal type of communication. So when the verbal message is getting very complex, you can say it through this simple non-verbal communication நீங்கள் வந்து சொல்லலாம். ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம அந்த சைஸ் ஷேப் பார்த்தோம் இல்லையா, யூ கேன் யூஸ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ். ஸோ பிக் ஸ்மால்னு சொல்கிறதுக்கு ஹேண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி யூ கேன் சே. ஸோ அது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் non-verbal communication. And coming to the components. So in the skill of non-verbal cues we have the components. What are the components? They are, first is the body language, the proximity, touch, eye contact, and chronomics and smell, vocalics. So idellame the components of non-verbal type of communication. Body language. So body language வந்து it is the movement, பாடி மூமெண்ட்டை தான் நம்ம பாடி லாங்குவேஜ் சொல்கிறோம். ஸோ இப்போ ஒரு சப்ஜெக்ட் இஃப் யூ ஆர் எக்ஸ்பிளைனிங் அப்படின்னா, when appreciating the student you can use this body language. ஸோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஷேப் அண்ட் சைஸ் சொல்கிறதுக்கு பாடி மூமெண்ட்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். அண்ட் ஆல்சோ ப்ராக்சிமிட்டி. வாட் இஸ் ப்ராக்சிமிட்டி? ஸோ த டிஸ்டன்ஸை அதுதான் நம்ம ப்ராக்சிமிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இப்போ வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் டீச்சருக்கும் வென் யூஆர் டிஸ்டன்ஸ், ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸில் நிற்பாங்க டீச்சர். இப்போ வந்து when a particular child is creating problem or when he has some concern, ஸோ அப்போ வந்து நம்ம கிட்ட போய் தான் ஆகணும். ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளமேட்டிக் பிஹேவியர் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இருந்துச்சுன்னா you have to go near and you have to convey it non-verbally. ஸோ வெர்பலாக சொல்லாமல் non-verbalaக something you have to do in that. ஸோ அந்த இடத்துல ப்ராக்சிமிட்டி is getting importance. And touch. ஸோ பயாலஜிக்கல் கான்டாக்ட் அப்படின்றது வந்து ஹியூமன்ஸ்க்கு எப்போவுமே வந்து இட் இஸ் வெரி பேசிக் ஃபார்ம் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன். ஸோ அதில் வந்து
இந்த மாதிரி கம்யூனிகேஷனில் வந்து you can actually say more compared to the verbal type of communication. So இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனில் you can actually sense problem sometimes touch மூலமாக. And also eye contact வந்து classroomல you have to maintain eye contact with all the students, we all know that, but too much of eye contact வச்சிட்டாலும் it can be a சில நேரம் த்ரெட்டனிங் மாதிரி இருக்கலாம். ஸோ அதனால you have to maintain your eye contact. Sometime it can signal a lack of interest. சில பேர் if you see the eyes itself, you can say they are not interested in this class. And coming to chronomics அப்படின்றது என்னென்னா யூஸ் ஆஃப் டைம். ஸோ டைமை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் in this non-verbal communicationல. இதில் வந்து க்ரோன் அப்படின்னாலே it is time. So how are you going to wisely use time in non-verbal communication? ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் பேச போகிறதில்ல. ஸோ இப்போ ஆனால் அட்டென்ஷன், ஸ்டூடெண்ட்ஸோட அட்டென்ஷன் உங்கள் மேலே இருக்கணும். அப்போ வந்து நீங்கள் வெயிட் பண்ணலாம், பாஸ் பண்ணலாம். ஸோ யூ ஹாவ் டு பிளான் த வெயிட்டிங் டைம் அண்ட் த பாசிங். ஸோ இப்போ நீங்கள் இன்க்ரீஸாக வெயிட்டிங் டைம் பண்ணிங்க அப்படின்னா they will be more ready to hear what the teacher is going to say. So for 5 seconds you can say the waiting time to be 5 seconds. இப்போ வந்து எதுக்காக 5 செகண்ட்ஸ்னால் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் இல்லைனா ஷை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க கிளாஸில், அவங்களுக்காக இந்த வெயிட்டிங் டைம் இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல். ஸோ this waiting time will be helpful to these type of student. And coming to smell வந்து அந்த lower grade studentsக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ to identify the things preschool அந்த மாதிரி. ஸோ திங்ஸை வந்து ஸ்மெல்லை வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு you can use it as a non-verbal type of communication. And coming to the last one, vocalics. So இந்த vocalicsல பார்த்தீங்க அப்படின்னா there are 3 என்னென்னா posture, adornment and locomotion. போஸ்டர்னால என்னது ஆக்சுவலாக it can be அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் இது வந்து ஒரு பாடி ஓரியன்டேஷன் இல்லைனா ஒரு ஆர்ம் பொசிஷன், ஒரு டீச்சரோட ஆர்ம் பொசிஷன் ஒரு பாடி ஓப்பன்னஸ், அதுதான் வந்து நம்ம போஸ்டர். உங்கள் போஸ்டர் எப்படி இருக்குது கிளாஸ் ரூமில். ஸோ இதை பொறுத்தும் வந்து அட்டென்ஷன் இருக்கும், ஸ்டூடெண்ட்ஸோட அட்டென்ஷன் நம்ம மேலே. இட் கேன் பி இண்டிகேட்டர்ஸ் எப்படி இருக்குது கிளாஸ் அல்ல அட்டென்ஷன் அப்படின்றத ஒரு posture. So you must maintain a good posture inside the classroom. And coming to adornment, so here the teacher must wear a decent dress. So dress code வந்து ரொம்ப முக்கியம். If your school has a uniform, you must wear it for sure. And we must not wear, இப்போ லேடி டீச்சர்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா we must not wear more jewels or any shining dress வந்து போட்டு போகக்கூடாது. So the clothing should reflect our culture. And the hairstyle it is also important. It must be a decent hairstyle. It must not be funny or anyway attractive இருக்கக்கூடாது. That is about the hairstyle. And coming to locomotion is na movement. So movement எப்பவுமே அந்த கிளாஸில் டீச்சர் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கணும். she or he must not stand in a place. ஸோ அப்படியும் வந்து அட்டென்ஷன் கெயின் பண்ணலாம் மூவ் ஆகுறனால. ஸோ one place to another she can move near the blackboard அந்த மாதிரி. So this is about the locomotion. So that's it. Thank you all for watching my video. என் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அண்ட் ஆல்சோ பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் ஏதாவது வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஹாப்பி லேர்னிங் டு யூ ஆல். தேங்க் யூ.